imeenda group of schools. So nishaosha beef. So just put your beef. This is how it looks like. It's more than enough. You take your herbs. You can just break them into two. These herbs, you can always remove them later. The aim here is to just make them boil alongside the meat to leave the flavor and the aromas inside. Okay, so that is mint. And then we have this is rosemary. Okay, you can use some vinegar, brown or white vinegar. And then some dark soy sauce. So this is how the mixture looks like. Okay, then put enough water. So I'll be using my pressure cooker. Sasa putting a pressure cooker, then select and then now let it start. So that should be let me wash this rice. Rice ndio imeng'ara. In the meantime, so let us roast. Yeah. Oh, the aroma. God. Okay. So I'm crushing the pilau spice after roasting it first. Now it's okay. Haya, sasa ni wakati wa kutengeneza kachumbari. Ndio nyama iko ready. Nyama iko ready. Nyama iko ready, tumalize hii. Kamba. She didn't either clothes or something. Naba. Yeah. Huyu mtu ni kama akupendi. Nataka salt kidogo. Haya, kachumbari ya iko ready, kachumbari ya pilau iko ready. Simple, kitu simple, not complicated. Okay? Something so simple. Our meat is ready. Haya, ndio iko safe now to open. Broth, by the way. Wewe ni nini bwana? Nyama. Ni moto. Go. Wasikunyang'anya hasa na wakubwa sana. Mira sijaonja. Aya, weka mafuta ya kutosha. What's up? Aya. Waambie hai. Unaona sasa ndio? Hiyo ni mafuta, nataka kupika pilau.
Pilau. Nini? Hiyo ni mchele. Mchele. Unapika. Kuna swali lingine? Kuna swali lingine? Umaliza maswali zote? Haya, enda basi. So, we start with this. So, acha zi turn brown kiasi. Anaitwa Sofia. So go there. Go there, go there, go there. Nyanya unaweza blend. Okay? Haya, unaweza tumia pia tomato paste. It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. But it doesn't matter the style you use to crush to prepare it. So tumia yoyote. Tumia style yoyote. Tumia style yoyote. Sprinkle the spices in. Wekelea spices mle ndani jamani. Jamani, jamani, jamani. Hey, the aroma. Wah. Alright. Take your rice. Oh, la haula. Jamani. Low heat. Weka low heat kabisa. Low heat. Haya, ile broth ya awali. Sieve it. Pima vikombe ya maji. Hapa niliweka vikombe 3 ya mchele. 3 4 I love first. Okay? Na kungoja. Wewe. Mashallah. Mafuta imetosha pale na float tu pale juu. Haya. I think our rice is now dry. Muonaje pilau yangu? Pilau. Wadau. Haya, nafungua hoteli. Imeenda group of schools. Bado sijaelewa hiyo part. Amen. It's hot. Careful.